熊本県八代市、朝霧町、原木町、湯の前町、鹿児島県の姶良市、宮崎県の大船Few 1,500 feet cumulus. Broken 2,000 feet cumulus. Broken 2,500 feet cumulus. Temperature to bore 2.22. QNH 29 or 17 inches. Advise you have information November. Fukuoka Airport information November 0849er. ILS runway 16 approach using runway 16. Departure frequency 119 decimal 7. Moderate turbulence. Observed at 0608 miles northwest Fukuoka. Boarding below 5,000 feet. In descent to reported by Boeing 737. Line share 30 knots. Gain observed at 0742 on departure course runway 16 altitude between 600 feet and 700 feet. Following approach maintain 5,000. 0 knots. Gain observed at 0800 on final approach runway 16 below 200 feet. Contact departure 119 decimal 7. 8 knots. Maximum 48 knots. Minimum 27 knots. Visibility 3,500 meters. Runway 16. RVR touchdown 2,000 meters. No change. Stop at 1,800 meters. No change. Shower rain. 1,500 feet cumulus. Broken 2,000 feet cumulus. Broken 2,500 feet cumulus. Temperature to bore 2.22. QNH 29 or 17 inches. Advise you have information November. Fukuoka Airport information November 0849er. ILS runway 16 approach using runway 16. Departure frequency 119 decimal 7. Moderate turbulence. Observed at 0607 miles northwest Fukuoka. Boarding below 5,000 feet. In descent to reported by Boeing 737. Line share 30 knots. Gain observed at 0742 on departure course runway 16 altitude between 600 feet and 700 feet. Flowing 777 wind shear 20 knots. Gain 0800. Final approach runway 16 below 200 feet. In descent to Boeing 737. Wind 170 degrees 38 knots. Maximum 48 knots. Minimum 27 knots. Visibility 3,500 meters. Runway 16. RVR touchdown 2,000 meters. No change. Stop at 1,800 meters. No change. Shower rain. 1,500 feet cumulus. Broken 2,000 feet cumulus. Broken 2,500 feet cumulus. Temperature to bore 2.22. QNH 29 or 17 inches. Advise you have information November. 506 runway 16 clear down window 17.35 maximum 43 minimum 29er. 506 runway 16 太平洋戦争中の昭和18年、技術協力の目的で中国のドイツから調達された主に訓練に使われ、終戦の翌年、アメリカ軍によって沈められ、処分されました。調査チームによりますと、全長70メートルある船体、大きな破損が見つかったようです。ほぼ原型をとどめているということです。はい、オルニコ263です。また後ほどお願いします。オルニコ東京向かいたいと思います。ご詳細はレベル170。プラ170に技術をトランスファーしようとしてたり、それから人を交流しようとしてたり、あるいは政治的な